tifanane naye. Rudo, rudo, tifadza. Rudo natsenzira. Rudo ita titerere nekuva nebutsa. Hasiride urombo kurwara nekufa. Ngerudo tinobatsira vamwe kudawira. Mwari rudo tiri vana vake. Mwari rudo tifanane naye. Rudo, rudo, tifadza. Rudo natsenzira. Rudo ita titerere nekuva nebutsa. Apo basa rapera. Tatorwa kusoro. Ngoma yedu tichaimba ndijesu ngerudo. Mwari rudo tiri vana vake. Mwari rudo tifanane naye. Rudo, rudo, tifadza. Rudo natsenzira. Rudo ita titerere nekuva nebutsa. Mwari rudo tiri vana vake. Mwari rudo tifanane naye. Rudo, rudo, tifadza. Rudo natsenzira. Rudo ita titerere nekuva nebutsa. Toda kumukwazisai mose pachirongwa Family Matters. Toda kutenda nekuteerera kwamunoita nekugamuchira chirongwa Family Matters. Mwari ngaakukomborerei akuitirei zvakanaka. Nhasi ndanchida kuti musangane vadare vedu tisati tatanga nyaya yedu. Totanga nepanapa. Yes. Makadiko vadiwa vateereri navatariri. Ini ndini wenyu as usual at Volvo. Thank you so much. Yes. Makadini wadiwa vatariri. Ini zita rangu ndinonzi Alois Nyamasana. Thank you so much. Next. Makadiwa wadiwa vateereri nevatariri. Ini ndinonzi Rotina Mafume Msara. Kwasiso kwamuri vadiwa vateereri. Zita rangu Mrs. Chinengo. Thank you. Yes. Kwasiso kwamuri hamane hanzvadzi. Ini ndinonzi Watson Mbiriri. Ndiri mufundisi. Mumastreets umu vanenge vachingoti gono. Thank you so much, Gono. Of course, ndini signor. Mumastreets umu munhu randinodedzwa naro. Vamwe vachiti gono. Vanenge vachingoti signor. Toda kutenda chose. Mukati mezuva ranhasi Gono, let's be serious about these issues. Gono kune michato iri kukatana. Kukatana kuchikonzerwa nekuti mumwe anenge achitiko I don't know what's wrong with him. Mumwe achitiko I've never seen a complicated person like him. That's true. Vachitadza kupindirana nekunzwisisana. Which zovhura window kuti pana anonzi ma temperaments.
kungosiyana kwevanhu pachibarirwo nepachisikirwo ndo atinoda kuti tidiscuse nezvawo mukati mezuva ranhasi. Temperaments as they relate to the family. Saka patatichida kuti titange napo as usual tinokura dariro redu kuti iko tizise vanhu kuti iko imhuka rudzinyi ipati rudzii inonzi temperaments. Handiti muri kuona ndo yatinoda kuti tidefine as it relates to the family. Ngatirambe tichingozembera pakuti iko how does this relate to the family as it relates to the family. Saka what exactly imhuka rudzii inonzi temperament. Yeah, exactly. Yes. Advocate. Ndafunga kutanga nemi nhasi. Yes. Ndinotenda signor. Yes. Signoro, nyaya yematemperaments tingati hunhu hwemunhu ndizvoka yakatanga kare kubva nguva dzanachosa dziyadzi. Geoffrey Chosa anonzi the father of English ndizvoka. Ukaverenga nyaya dzake yakuda ona gono vaigara mukilasi kwenguva yakareba. Mukaona mumwe mabhuku ake anonzi the Canterbury Tales ayaya ndo pamutanga kuona zvichaura nyaya yekunzi this one is a sanguine, this one is a what handitika. Kutendwa kwazvinoitwa ndekwekuti depending on the amount of fluid in your body, a specific fluid, unobva waita hunhu hwakadai. So you'll see kuti pane vanonzi masanguines. Masanguines, kungoti sanguinary means blood. It means blood. Ndizvoka. Kureva kuti vanonzi vane ropa rakawanda rinofamba mutsinga ndo masanguine. Saka character yavo inotoredzera ikoko. Ndomunga vamwe vachazotaura kuti macharacter acho chinyi. Mukaona inonzi phlegmatic ndizvoka. Inotaura dziwa. The flame. Handiti ntoziva kuti flame rinoita kuita kudongorora kudai hari manyi. Saka character weyoyo inondotoredzera kupi ikoko. Saka vanenge vane dziwa rakawanda kana mucus yakawanda mubody ndo vanonzi they tend to be phlegmatic. Then toenda kumelancholy ndo inonzi black bile. Right. So black bile kana yakawanda munhu anoitawo tend to what being a melancholic. Then finally we have the choleric. And it inonzi choler. Kutoti choleric means choler, it means anger. That's what it means. But he was filled with choler. Akazara nekutsamwa. Saka this is your bile. Ichitoiti chinyinduru green yainovava iya. Kana yakawandawo mumuviri ichiproduce hanzi you also tend to be what a choleric nemacharacteristics achona iwawo. Saka ari 4 kudaro ndanonzi matemperaments anowanikwa muvanhu. Dzimwe nguva kazhinji zvinonzi kune imwe inenge yakanyanya kusimuka inoonekwa kozoita imwe inenge iri kumashure ichiteera zvishoma. Thank you. Munoziva advovho munotsanangura. Makapuhwa chipo chekutsanangura. Thank you so much for that deep analysis. Vanyamazana. Yes. Vanyamazana mune chipo chenyu chekuti tichitofunga kuti patsanangurwa panozotsanangurwa. Yes, thank you. Would you want to add something just to clarify? Yeah, I think ndoda kuedha zvataurwa naadvovho wabudisa pfungwa yakakosha. I think zvakakosha kuti nzwisisa kuti chinhu chinonzi temperament chinyanya kuinfluenzwa neenvironment. Temperament inosiyana nepersonality. Pakuti personality you can actually sometimes change it. Personality is learned. You can but temperament inogona kunge tori hereditary. Yekuti something chaunenge wakatoinherita from the parents and zvotozoita nemafluence like zvazi zvinogoita vana sugar diabetes bp zvokuti kana ichitorana musystem something like that. Saka something that is hereditary. And so temperament, I think I would want to focus more on who am I myself. Maybe inogona kubatsira vamwe vari kunzwisisa. So myself, I can call myself a sanguine. I think 87% or 95% somewhere there. And the smaller percentage is choleric. So kana ndichiti ndiri sanguine ndiri munhu wekuti I thrive when I'm with people. Ndinofara I love to be with people. I love to talk. I love to show up. Zviya zvokuti unenge uchingo even leadership. Zvokuti unenge uchingofara ngomhanya pana vanhu kuti zvinhu zvawanu zvidi zvifambe something like that. So that's one.
then I'm also a choleric. Choleric munhu ari result oriented, task oriented. Zvokuti ndikatoona kuti panapa tikufanira kuita kana tira kurekodha something, wona wacho wemakamera hausi kumhanyisa zvinhu, I get worried. Kuti seizvo zvokuti unogona kutoti pausina tomboinvitwa kuti upe input yako yekuti zvinhu zvifambe, zvafane pamuchato. Pana vanhu kuti unozoona kutomhanya kutokontrola vanhu nekuita seise asina kana any role pamuchato. That person can be a choleric. Wedding committee So that's, to me, that's my character according to my assessments. Dzandakaita nedzandakaudzwa nevamwe. But of course kuna phlegmatic wangori cool, you know, is going. Then imwe iriko ziti melancholy yekuti munhu anenge angori zvakare cool, but vanhu vakadaro hanzi futi vane problem yekuti they bottle up my emotions, they are not able to express their emotions openly. They're over careful and all those things. So ndingangoti rega ndimbosire wamwe wadai. Thank you so much. Thank you. Zviri kujeka. Kandai karambi riveneke. Mwenje wao watopinda zvao mukitchen. Thank you. Yes. But I think chimwe chakakoshera kuti tizive matemperaments edu ndeyekuti zvinhu zvakatounganirwa nemapsychologists akawanda vachianalyze the benefits and the disadvantage of knowing kuti temperament yako chi. Nemakaisa zvitaugwa kuti temperament yako iyi chinhu chiri mauri chisinganyadzisi kana kushoresa ndo zvautori, and it's difficult to run away from it. Ndosaka tine mamwe mafamilies anongonzi ava vakanyarara vese muri yese nogona kutongodizva kutongonyarara kuenda imwe family yekuti me muchingokreka majokes muchibata makodzi muchiseka vanhu vakafanana ava vese here. Imwe family inongoseka nekuti zvingori itemperament yavo yavanenge vatongori nayo yakatongouyawo mudNA mavo iri kungofamba nazvo. So you don't run away from your temperament. Yes, you can be aware kuti temperament yangu iyi yakadai, saka ndinofanira kuavoida ABCD kuitira kuti ndisaenda haywire or ndisaenda on the wrong side of my temperament. But being aware of zvauri is actually empowering. Ndosaka zvakakosha kuti tizive matemperaments edu nekuti it's actually empowering to know who you are, so that you don't blame yourself kuti wasekerei yeti wewe watoona something chiri fani chiri kutosekesa or blame others kuti yeti watoita something as well. Saka zvakakosha because it's an empowering process. I think my psychologists achitaura nezvayo vanoti it's an empowering process of one to know yourself and to appreciate who you are as well. Okay. Thank you so much. Maichinengo, please, Maichinengo. Ndachida kuti munogara muchitaura sinyoro kuti nyaya dzinongokwira kudara hadzifanira kunge dzisina kukosha. Exactly. Toda kutenda. Udzai vamwe vesa. I think this is one of the most important topics that we have ever diced here. Nekuti pano rakashwa marova mbira. Nekuti iri rova mbira rinokosha zvakanyanya zvekuti kana vanhu vakave an acquaintance of what temperaments are and how it affects the process of communication, many problems will be solved. Dzimwe nyaya dzachunganidzwa ana tete nechii vanotota 10 years vashiya kuti kojokoniya nemudzimai vasingambonetsani chii, because they have learned about what temperaments are and how it affects their style of communication. Communication inova hwaro hwemuchato kuti vanhu vatonzi vari married pakakommunicatwa sisi ndakudai neniwo ndakudai saka toita seiko nekuti vanhu vakataurirana. Saka nyaya dzenhaurirano nekutaurirana kwakanaka dzinovakwa kubva ipapo pamatemperaments. Saka tinotenda Mwari kuti akapa vanhu njere, vanhu tinoti mapsychologists vakagara pasi vakanyatsoona kuti tingaclassify vanhu sei zvichigona kuzoti kana ndaakumba kwangu inini nachinengo wangu tinogona kuchigara pasi iwoona kuti ini ndiri sengweniwo ndakawandira kusengweni. Pane pamwe paunozoona kuti unenge wakungotswinyirwa sokunzi zvakwana iwo uchitaura chete but iyoyo fact yekuti I appreciate kuti I'm sanguine and he's not, he's melancholy and what. Pane pamwe pandinopindawo pandinoona kuti melancholy wangu unenge azonyanya unyararisa chimbotaura tichikudzirana zvinhu zvichifamba zvakanaka. Saka muchaona kuti matambudziko mazhinji
anotobva pakuti tine vanhu vakangoroorana vapiwa chitupa napastor Mbira marriage officer vakaenda kumba vakanoisa chitupa kumadziro vakafunga kuti vasvika havana kumbozofa vakada kustadhawo kuti muchato wedu uyu ufambe zvakanaka tingaite sei ndo zvimwe zvacho zvaunzwa nedare raSignori. Saka vanhu vakasaziva matemperaments avo mastrengths acho nemaweaknesses hero basi. Alright, maita henyu ndinoona sekuti chimwe chinhu chichatitadzisa mumichato kuisa simba pazvinhu zvese mugotsvaga mari mugoipambadza pazvinhu zvose but poshaya kana investment yamunoita pakuda kuzivana muri vaviri nekuinvesta pamuchato wenyu kuti toita sei kuti tisakurire muchato uenderere mberi. Tinosigara tichizvitaura naGono kuti even pamuchato chaipo chaipo people spend a lot of money preparing for the wedding day anditi and they never spend anything preparing for the marriage itself. The life after the wedding day they don't care anditi muri kuona. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatatira kuti mutarise zvatinokurudzira pano kuti zvinhu zvatiri kupambadzira mari zvakawanda zvafanira kuti communication chaipo. Gono vanogara vachitaura kuti chitori chikuru kutombogarawo pasi uchitomboonawo kuti iko chambudzi communication chinyi handiti muri kuona kuoreti kana uchicommunicata nemukadzi unganzomufadzi wose zvinotoverengwa nekutsvaga information kuti iko usakurire muchato wako and this is one of the subjects. Achishona chichiti chinokura chisina kutarirwa ibundo chete zvimwe zvese zvinotoda kusakurirwa. Saka nhamo yatinayo kuAfrica manje ndosaka kwakazoitwa English proverb yekuti if you want to hide anything from an African put it in writing. We don't read. Mukatasa munhu achibva kuchata excitement ndeyekuvhura mapoto nechii yeti mapoto zvinhu zvauya kuzongoaisa keke remuchato netelevision kuti is it a flat screen, is it smart, is it what ma-inches mangani. Come on, you see, so you get to say kuti 2 years down the line the marriage is stuck. But mukanotasa mulibrary yevanhu iyoyo pane vamwe literature evangelist akauya nehighly effective marriage inotori nechapter yematemperaments but vanhu vanzwa nekutsukisa nzira vachienda kwaPastor Mbira but mhinduro vainadzo mumabhuku. So people should read and study about marriage. Thank you so much. Yes, Gono takusiyai kunze irivhire matemperaments indakatanga kurinzwa I think that was 1994 bhii racho irori tiri kubhindura kumayouth ndo pakaitwa lesson. It was new things in my ears but very fascinating. And since then I've taken quite some time and some interest to really explore on the subject. Now saka wachiona kuti it actually goes way back. Thanks Advovo the way you defined Advovo anokutengesera shiri iri kubhuruka ukaitenga very good magweta vanotsanangura nekutsetsa but it goes beyond even time yanachosa. It goes the first person wekunyatsoita nyaya iyi ndi Hippocrates, the father of medicine. That's why it's actually coming from a fluids in the medical, I mean from anatomy and physiology. Okay, because he was a physician. He's the father of medicine. And so it comes from the time of Greeks. So wachiona kuti aedza kuisa those 4 basic classes yekuti sanguine, choleric, melancholy, phlegmatic and so on. Saka uchiona kuti ari 4 anokwanisa kuiswa into 2 broad classes yekuti kune ma-extroverts then koita ma-introverts. Saka the sanguine and the choleric these are extroverted people, vanhu vari outgoing, vanhu vevanhu. And then the other 2, melancholy and phlegmatic, ava vanhu vari reserved. As vane different degrees of being reserved. Saka ndo imwe I think imwe class iri very important yekunzwisa kuti pane these 2 broad categories. So issue yematemperaments ndinofunga sekutaura kwazvaita it's such an important issue nekuda kwokuti inotibatsira kunzwisisa
kwete kunzwisisa mumwe wako chete wakawanana naye asi kunzwisisa chero vana chero kutonzwisisa muroora wako kuti there goes my sangwaini muroora or there goes my and so on and so on saka it's such an important issue sinyoro zvokuti hainyanyinokodzera dare renyu chaizvo ndo dzenyu chaidzo idzi. Thank you. Ndodzepano manje. Ndodzepano. All right, thank you so much. But ndakanchida kuti ndizive inini kuwadare kuti iko zvinei nemhuri. Okay. I think pambobatwa hapo. Kuti ukanzwisisa umwe wako idi munogarisana zvakaita sei zvakanaka gono wakamva wati iko ukamva wati waona muroora wako habeno zvaita zvimwe zvashamisa but wamboziva kuti there goes my choleric muroora handiti muri kuona makutopindirana handiti muri kuona. What are some of the things? Maybe before we go there advova vachatangawo neipapo but ndada ngoti from Bible are discussing nyaya yema-temperaments but we can see the temperaments muma-characters ndingoitira as a way yekujekesa semuenzaniso katora pavadzidzi vajesu ngatitorei Peter kuti tingamuise muextrovert here muintrovert here that one was an extrovert. Peter pese vanobvunzwa mubvunzo najesu Peter ndiye anopa mhinduro. He was not appointed to that position haana kuchuzwa nemadizai but its temperament yake iri quick and iri ndo zvairi anoshaya patience kana paisina munhu apindura kushayikwa sei ndiyo mubvunzo wobvunzwa tine munhu akaita saPeter wekuti ari kupindura jesu akati ndakunourayiwa Jerusalem andi hakuna zvakadaro over my dead body sikira jesu ototi bva shure kwangu iwe Satani. Peter chero mugetsemani akatocheka nzeve yemunhu. I mean that's Peter. You see and then you have got John and James, the sons of Zebedee, right? The sons of thunder, born again. Vakomana vekuti Jesu ari kubva uko achida kupfuura nemuSamaria akurambidzwa akati tinowestiriko time nevanhu ngatingodaidze mheni wabvurwe vese tipedze nazvo. I mean those were action oriented guys. Ndo boys dzedze kumhanya kunoronga namama kuti chi rongai naJesu kuti chi kana mapinda muumambo mumwe ugara kuright mumwe ugara kuleft. Vakomana veaction. Then unozoona kuti tine vamwe vakaita sana Bartholomew. The only time anomentionwa ndepekunzi akadaidzwa naJesu. Finish. Hakuna chimwe futi kana kuti uzonzodzi akakosora kana kuti akazoti hakuna chero one verse Bible hapana futi pamwe pauchamunzwa. Unongonzonzi akadaidzwa angari mumwe wevadzidzi. Finish. That's an introverted person. Right. You see? Very introverted. So you see those characters right there in the Bible. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Kuvadzidzi vaJesu chaiko kwaive nematemperaments akasiyana. It shows kuti each temperament is important. Exactly. Hakuna anozogona vese vakadeedzwa. They were complementing each other. Saka zvinokosha izvo kuti tizvizive. Panogona kuzwana vamwe vanoti hai tisu zvemaphlegmatic. Aiwa tisu zveduka pride and humility. Masengwini anogona kuti tisu nototi family panapa, you know, so we are here to the life of the party. The life of the party, yes. Thank you so much. Maita yenyu. So tatauda kuti tichiona kuti iko how do these temperaments relate to the family? To the family takatarisa vanhu wawanana maybe vatopiwa tuvana twavo. How do these things how are these things important to the life of the family? Yes. Okay. Thank you. Maybe tisatatopinda mufamily. Zvezvakanaka kuti iwewe ukadoma temperament yako unofanira kunzwisisa kuti what are the chances, are there higher chances for me to get along well with this one than with this one? All right. Saka iwe kana uri melancholic musikana wako ari melancholic ngwarirai ipapo. Nekuti pane zvinhu zvamunofanirwa kulista kuti iko tongwarira ichi nechichi ndizvozvo. Hapana chizhinji chinoitwa vanhu vachingoweka menzi nekuti mari dzikazodi. Ndo vataura muna Proverbs 20 verse 4 kuti pane vamwe vasingaende kundorima neungari yechinyi yechando yekutarisa vanenge vachitarisa muchadenga. Yes, they see the end from the beginning but not in a good way. Okay. All right. Saka
muona futi kuti if a choleric kana kuti melancholic akarorana nemusangwini vanogona kuita kamwe kakunetsana kekuti musangwini ari kuti handei chiko chiri kunetsa kana kuchinaya torei maambrella tiende ndizvoka iye woti hamusi kuona kuti kuchanaya here kwese kukunozara runozodira hatizogoni kuzovayambuka mhiri saka muchaona kuti vachanetsana nenyaya yekuti this one is a happy go lucky, let's get it going. Umwe is very careful, analytical. Ndo panozonzi kana ukaona munhu wako maybe usually phlegmatic, apa ndevanhu vari kutasira tichipinda mu marriage. Ma phlegmatic hands usually they get along well with everyone, generally speaking, because they are easy going. Hadi kunetsana nemunhu, they don't have the first suggestion. They want peace. That's what they are looking for. So they allow you to be yourself, generally. Samchana kuti vanachera, vanonzi vanachera. Vanenge vachinzi vakaita action. Unomona nemurume akanyarara. Kana kuti mukadzi akanyarara. Motoona kuti zvinhu zviri kudini? Zviri kufamba zvisingaiti because ane munhu anomupa mukana. So mabvunza kuti zvinei nemhuri, tazopinda mumhuri. Pane mangu misconception anosimuka. Ekuti people label people according to their temperaments. And my label achona they are negative. Ndizvoka. Kuti kana ndine mu phlegmatic wangu, ari right akadaro, ndikamupa nguva yake yokuva phlegmatic. But kana ndikaita impatient naye ndichamuti this one is a lazy one. Haasimuki. Izvo kusasimuka kwake is to do with what? Kuva phlegmatic. Maibata. And kuri kunzi toda kuenda out to dinner. They don't mind going out to dinner. They just don't want to choose the restaurant. Mari anobhadhara, no problem. But ukati ndinongogara ndichingoti iwe sharawo nhasi watomukanganisa watoita kuti amanikane. So kamunzwisisa uchiona kuti iwa ini ndinokuchuza marestaurant ndiwo kubhadhara. Maona nyaya yacho. Saka zvino makutowirirana. Nokuzoti nini ndakutoita research handinaunzi ndibhadhareni. Iye anoti ndobhadhara. Asi niregai ndisazoti nhasi tamboenda Chinese, nhasi tamboenda kwakati. So zvinobatsira kuti musaita step on each other's toes unnecessarily. You know, saying a sanguine is a careless person. Nze memory careless. Tongona mateta zvinhu. Aiwa ndoshandiri. Uyu ari kunzi ari melancholic sezvamambotaura. Kuti she's just a moody person and handigari nemunhu ari moody panopamba ini. Aiwa hazi moody. Ari kuto exercise temperament hwake. Ndinofunga kuti maybe ndo zvinotokonzera kuti munoziva kuti pane imwe misha yekutoti iko vakabudirira chaizvo. Uruzivo vanarwo. But hapana chaitwa pamusha pake nenyaya dzenharo. Vanomirira kuti vazowirirana kuti iko mupichisi ngaudyarwe apa. Saka makore anotofamba pasina mupichisi waita sei? Because hapana ari kubvuma kuti iko. Haungataure wega kamuti mupichisi. Tarisa uno maruva akarohwa nenhingiri ichibva uko nezuva richibva uko. Maruva chando chichibva nekuko, nhingi mhepo ichibva nekuko. Anosvikowira nekuko. Vachianalyza kusvikira nguva yatopera. Saka ndinofunga kuti it's so important kuti iko because munozoziva zvekuchenjerera kuti shamari nezvatirika tikaramba tichitirana nharo ikai hapari imwe pamusha pana handiti muri kuona. Yes, thank you so much. Zvimwe yes zvinobetserei. Ndachida kutaura kuti you get to be able to accept your partner as they are. Good. You know, and it's very important, I think, to accept munhu wako waunaye. There are things that we cannot change pamunhu. Of course kune zvimwe zvinodzidzisika munhu nekuchinjika, but haugone kuchinja muphlegmatic ukamuita musanguine. But by accepting them and embracing them norarama upenyu hwakanaka. Ndichangororwa ndiri munhu anoita zvinhu nekukasika. Katisati ane mota napasta ndaigara kunyanga uko. Saka taiti kana takuenda kuchechi taitofamba indaisazvona but ndaifamba 2 steps ahead. Saka pane vamwe mbuya vaizviobserva taibva same location tichienda tese vainzunzira tiri vari kumashure isi tichifamba zvedu napasta. Saka pasta vanoti graceful walking, then inini ndiri kwa. Saka taizoti takunokwidza chikomo chekuenda kunyanga main church manje inde ndichiratidza ndiri nechemberi, pasta vari nechekumashure bichana. Kusvikira mbuya vazoti chirega ndibetsere mwana uyu. Vakauya vakati mwanangu hazvinzwa roba
munhu anofambiranawo nemurume wake ukaone baba wafambe zvishoma newewo woitawo zvishoma ukaona wanzunzutira newewo chawanzunzutirawo mbuya handiti zvakandibetsera kugona kuona kuti spidi ndiri kuitirwa so ndazokorekta mbuya vakandiudza tiri tega hati akufamba kuenda kuchechi mani takunyadzofambira naye zvakanaka. You know what my husband said? He said, I'm happy you finally realized kuti unofana kuti slow mbichana. Ndazotaura kuti chi? Kuti munhu atumiri mberi kwemurume unoita sei uri kuda kumudzira zvekuiti. So ndikuedza kuti you get to accept munhu wako and mune mamwe ma-adjustments amunoita. Kana muine time muda kubuda na 10:30 iwe unoona kuti mumwe wako ari a bit slower than you. Ingoita kuti mubude ingotargeta 10 muchiziva zvenyu kuti chatusvitsa kuchi ku10:30 zvinoita kuti matambudziko aite mashoma. You get to accept them and you have a happy union. When you accept munhu waunaye kune kamunamato kake kuti Lord grant me the serenity to accept the things that I cannot change, the power to change those I can, and the wisdom to know the difference. You know? So it's very important, very very important. Apa pakapotsana apa munoita 30 years dzemuchato muchirwisana chete mufilekatry kuda kukula musengwini wachiti kakata and it becomes ndopa panonzi iwe problem yako ukangonzwa zvadaro manzi iwe problem yako ndeyekuti ukaona munhu otaura achidaro nyamba karekta kari dominant maari haitori problem ndo zvaatori handiti muri kuona gono muruda kutaura ndachifunga kuti pada but kana tichitaura izvi ndo zvinotobatana nemhuri seri neseri zvinhu zvakaita seizvozvo izvi zvinogona kubetserawo zvakare let's say kuvabereki kuti amufrustrate vana nekuvakompera zvisiri necessary kuti ndawo usina kuchangamuka samukoma wako kana chimwana chepanext door unongofamba ngone nhono something like that. Saka apa muberekika uri kutongodisplaya ignorance yako yekuti pane zvimwe zvinhu zviri different at a fundamental level biologically zvokuti you cannot change those things and you cannot blame mwana kuti iye muflegmatic asi uda kuti adhonzerane nemucholeric. You see vakatosiyana matemperaments. You see saka zvinogona kutibetsera kuti tione kuti okay kana ari muroora wandakapiwa muflegmatic kana kuti mucholeric kana kuti whatever tezvara vangu ambuya vangu tete ningi saka ukatongoziva izvozvo 50% of your problems are solved. 50% but ukada kuti hanzi achapinda muforo vanyamazana then maimsa iya yakakoshesa ndo panotofira mamarriages akawanda kutadza kunzwisisa nyaya iyi. Ndinoga ndakaudza vanhu kuti struggle iri mamarriages mazhinji is when people try to change each other. Ada kuzama kuchinja spouse yake. For example, spouse is phlegmatic, yada kumuchinja kuti aite chi sengwe. Saka panoita even domestic violence chaiyo because the person is now trying to control, is now trying to dominate kuti say usiri kuita zvandisiri kuita. Because the dominant feature in this person is perceived as a big problem. Saka wanotoita ma-stereotypes, ma-labels. I have seen it ukada uzongora wanotanzi mukatadza kunetsana pa 5 years up. Munogona kutozogara zvakadi because ndo pane struggle yese ipapa yekuti munhu ada kuzama kuchinja munhu. Saka zvakakosha kuti vanhu vanzwisise nekwakuso because at the end of the day we are different but to complement each other. Mucharate sankwa maybe melancholy wanotorine wakasiyana but they complement each other. Adumugona saka I've noted even with my wife inini totonoti panotori ma-weaknesses hobu andirenge ndinawo and what I've learned to do kwaane aine strength ndokwanongompushira kuti manje and that has helped zvinobatsira kuita progress muupenyu. Saka pane pamwe pakuti unotoona kuti pamwe hausi well-versed maybe nekuita ma-decisions nekumeka ma-quick decisions pane pamwe pano kuti hausi well-versed even nekumeka ma-business decisions chavo chavo. I've noted I'm speaking from experience. From business point of view I'm a bit blank.
But my wife is very good on those and analyzing things. It's a melancholy. They analyze things to death. They don't take things for granted. Saka unogoto amanyamaza. Yatonaka business deal. She will not accept it easily. Just like that. It has to be analyzed. It needs to go through a It fair has to be analyzed and all those things. But isusumaje ndikatadza kushandisa that melancholy indiri sanguine ndinonyura ma business deals. Sure. Saka progress iri kushaika ma families mukazhinji kacho. One kutadza kuaccept ma differences and kutadza kukashandisa to complement each other for progress. Good. Thank you so much. Maita yenyu. Memsa. Ndanyanya kubatai. Yes, please. Yes. I think inini zvinotobatanidza muri kuziva matemperaments edu. Zvinotibatanidza pama-basics chaiwo ekutoziva kuti tiri vanhu tu vakatosiyana. Ende chimwe chakakosha ndechekuziva kuti ukaziva kuti uri sanguine hazviro kuti uri sanguine throughout. Unogona kutorera kumwe. Maybe you are a sanguine and a choleric, or you are a sanguine and a phlegmatic, zvichinda zvakadaro. Saka paunoita analysis yako, I think this analysis vatereri vanogona kumawana pa internet shape. Mukagoogle munomawana, you can do your analysis as a family, and also my personality test and so forth. As a family, it's fun and you can enjoy it. Ukawana murume ari phlegmatic. For example, my husband is phlegmatic. Anofarira munhu wese. He wants to please everyone. Adi kupesana na vanhu and so forth. So makasiyana. And I'm a sanguine and yes, because karata kuya kuma extrovert and introvert. He is in the introvert. He's an introverted. I'm extroverted. And I think challenge ma extroverts akaita says is we forget easily. Saka unogona kutaura chinhu. Umwe oramba akachibata mukati memoyo make. Also chiraise. Iwo watokangano. Akuchiraise akufuti. Maifaro mambondi kuti ndaita sezvia ndataura kuti chi nguwai and I'm being genuine kwete kuti ndiri kutoti urikutaura zvina basa not that I'm being proud I have genuinely forgot what I said ende kuti zvaku affecta saka by that iwewe as a person waona kuti no I'm a sanguine unofana kuminda your relations and also the things that you say. Saka it helps from both ends. Iwewe unobetsereka pakuti okay, so when I say my stuff, because I can say and forget, I should mind what I say. Kutati ndisa offender umwe wani na wangu. We easily forget faces as well and names. So you find kuti muno ndenge ndakamuona anditi and anenge achiexpecta panchadzoka kuchechi ndichiri kumudina ndichiri kumuziwa but I have genuinely forgot the name and the face saka paari kundimhorosa ndoti hesi switi ndatodina ndatokavhira saka we find kuti we get in a difficult spot munhu akati muchiri kundiziva here ndinonzi ani kana kuti murume oti muchiri kuvaziva here avatete vanonzani iwo uri kustragula mumemory card mako kuti titetani zve handokuzivai tete hamungati ndingakukanga mwai uyo insista kuti aiwa kana muchindiziva taurai zita rangu I've forgotten genuinely you know saka zvinotibetsera kuti tizive kuti temperament yeumwe wangu yakaita sei so that even paukama unokavhira umwe wako ndiwo unofanira kutomhanya kuti tete mai mozi masvika inini ndokurumidza zuva kuti ava ndi mai mozi makadi mai mozi nyaya yatodina yatofamba saka we cover each other by knowing matemperaments edu but also knowing kuti people can take advantage of those temperaments in the family saka unonokavha umwe wako zvakafanira kuti vanhu vakaziva kuti phlegmatic haadi kudisappointa vanhu vanogona kungofona anytime huyai tidai because uyu ari kuti I should keep everyone happy saka ndinofanira kuenda kwandadanwa nechii nehama dziya hasisina time for himself or iwe unogona kumudhonza kuzvinhu zvako iye asingadi kudi achimboda ma-introverts mazhinji they want quiet time chero akaenda newe kubhora or whatever unogona kungomona akagara ega not kuti is boring
He's happy in his own He's company. happy. Arikutofara chiona mimi muchidina. Muchifara zvamurukuita. He's happy in his corner. Asi vanoshaya nyaya futi vanogona kushaya nyaya ogara zvake akanyarara vana vari kudya ori impressed nekudya kwamuri kuita but haana nyaya dzakawanda. Nyaya iyo sezvataurwa namai Musara, it's very important kuzviziva. Muchaona kuti kana musakaziva kuti tombotora kuti ndimi amweni muroora wenyu, kana musakaziva kuti muflegmatic munongoti anongogara akangoti kwindi, you know, muda kumufananidza nemumwe but uyu haasiri iyeye. Saka muchaona kuti zvinosiyana pamafamily functions. Panotozikanwa kunzi amai Mufaro akasvika, muchaona kuti zvinhu zvichatanga kufamba panapa. Panotozikanwa kunzi amuroora nhingi akasvika panapa, anogona kunge ari choleric because choleric naturally they are leaders, whether you choose them or you don't, they will lead. Because that's who they are. Saka zvakatokosha kutoti munotogona kutoziva kuti muroora wangu Canada akadai, uyu akadai. Zvinotisorovhera machallenges akawandisa atinogona kupinzana busy dzisingagadziriki. Ndonyaya dzinogarwa matare. Ende vanhu vacho vari kutonga matare iwayo hatombozivi kuti kune chinonzi choleric, vanongoti ayo isu tangotonga nyaya yekuti anogarire yakati kwini, takamutadzirei pano. Kumupa budget mogona kutopa melancholy budget mazuva kuti haribudi zvekumhanya. Tina family function muna December, ipai avo ndo vanosunga chi ngozi unoziva kuti havafi vakatsudukutsa nemhaka yekuti anongatokalkulata aunza uyu ndiani, paringe pakatonyogwa zita revaunza mari dzese, ukapa vamwe sisi vasagwi nemanhingirikini paunozotivhunza kuti vanhu vangani vakaunza mari So actually with this knowledge we can actually celebrate each other. Yes. As we complement each other. Yeah. And the beauty of being different. The diversity. You know, in that diversity concept and confinements. Dzekungoti takatosiyana and we are complementing pari week mumwe nepari strong. And it's okay. Yes, my nachida kuti zvinogona futi kubatsira matsiuriro atinogona kuita munhu. All right. Let's say esengweni ukatsiura rotina uchiti rotina usaita zvekupenga iwe haambobatikani antoziva kuti maichinenge watotaura nditi paushamwari hwedu, but ukaenda kune phlegmatic ukamudero chigumbu chacho achiperi kwemakore. Saka tikazivana kuti uyu anobatikana nezvizvo, uyu anoshanda so neso, tinogona kubetserana. Imwe weakness zvinokosha futi kuti tatsidha ma-temperaments tizive ma-weaknesses each temperament. Imwe weakness yemasangwini ndeyekuita overpromise. Pavasvika pese akaenda kupresent speech ari guest anosikoimbisa da kutengera ticha wese bhazi achibva ipapo atokanganwa. Vanhu vasara vakanyora kuti velast year vakati vachatitengera dzimota kana mabhazi hakuna chakawe. Abva aenda panext adaro. Even it will go to even affect vana. Paanobuda musengwini anoti I'll bring you chocolate when ndadzoka. Mwana anyora mumusoro atogangamwa achimbobuda kutofunga zvinhu. Mangwana ndizvozvo kusvikira mwana ane dutu rakadai. Mama makati muchaenda neni kumovie, mukati muchandoendesa kurestaurant mukazodai. Saka izvozvo zvinotibetsera kuti kana ndaona kuti mumwe wangu musengwini anoita overpromise taakumba paya ndochiti mudikani ndofunga ukazama kuti so usati wakugona kuita gara zvipromisire mumwoyo usaudza vanhu because vanozokutora semunhu anonyepa. Izvozvo zvinobetsera. Saka the way yatinonokutsiurana kudzimba kumwe kutsiura kunoofenda kuya tinokuavoida because ndenda kuziva kuti muphlegmatic anotsiurwa nenzira iyi ndokuti atambirike, because communication it's not just about sending messages. It's sending them and them being received effectively. So if you feel that no communication out, it's actually a barrier, it's noise. All right. So it's very important in that Thank you so much. And also chakakosha sorry kuwedzera mushokosho ma-melancholy or ma-introvert anokoshesa ma-relations. They have deep-seated friendships. Dzekuti akaita shamwari yako anenge achifunga kuti you are the only friend. All right. Whereas masengweni we can have hundreds of friends. Best friends. Very tiny, very my best. So kuti ukandifunza kuti is your best friend ndotanga kuti I don't have, ndine wakati one day. And that's okay. But unogona kuzoita shamwari kana kuti murume ari melancholic ari kutoti ndawana my friend. Saka anobva ava so clingy.
haachadi ari kuda kuva newe pese because kwaari you are the most important person and mofanira kunge kana kuti mukadzi kuti zvaunenge wakuwirirana ningiti wakundisubstituta ndopanozoita maproblems ekuti murume anogona kuti vana vakundisubstituta wakaita vana and you have substituted me iwewe ziva kuti ndine melancholy ndofanira kumupa kana kuti introvert ndofanira kuipa time yakakwana so that he doesn't feel that competition kana iyewo kuzvireminder kuti by the way I'm melancholic uyo ari kuita zviri normal kuvana vani nai kuvana vake inini ndiri kuona sekuti paita competition and once you break their friendship vanoita heartbreak vanhu ivava they are heartbroken for a long time ndopatinodzoka pana mai chinenge kuti the way yaunoutsibura even kuri kubasa ziva mashoko ekutaura anogona kukumutsira chinhu chakaitika 10 years ago oti paya wakanditi ndataipa zvisizvo taipo yangu yanga isiyo asi matsuro akati takandirwadza iwe uri kufunga kuti taipo yandakatokoreta zvakare zveteni ndezvariniko zvari kutaura 5 years ago but watouraya esteem yake so vanhu vanonyarara they don't talk vanoramba vakangonyarara but iwewe akanyarara wacho akazivawo kuti ndo zvandiri anozvireminder kuti no uyu munhu didn't mean bad saka azochengeti mumwoyo but inini ndinotsiurawo ndogona kuzvireminder kuti by the way ndataura newe melancholy let me go back and say you know what I said paya I didn't really mean it are you okay let's be okay saka zvinobva zvafambirana semhuri. Thank you so much. You know what I wanted ndakachida kutiko pane makolerika akatoteerera tokanganwa mataura izvozvo let's just have masanguines okay ndiri kutiko let's have just a rundown yekunyasotsanangura kuti iko munhu akadai anoonekwa nezvakadai details and details let's pick one tinyasozivisa vadare kuti iko zvakanyasomira sei then we move over as we try to conclude as these things relate to the family. Yes. Okay, I'll start with my let's take one. Let's take one. Yes. Okay. I think let me talk about the melancholy. Melancholy. Munhu akaita sei? Melancholy ndiyo yandambotaura kuti nonzi black bile. A melancholic person, kana chitoti melancholy, it means weeping. It means mourning. Kana shikanzi we had a melancholic sound zvetafanika kuri kushedzerwa rufu rwaitika saka tisambonyeperana kuti mumelancholic munhu akaita sei munhu who is generally prone to depression where others look on the positive side of life they look on the negative side of life handitika saka panenge pachinakidza zvinhu iye anogona kusaona kunakidza kwazvo anogona kutoona kutoti imi muchapinda nemwenje mudziva imi chingoma chikati pangu chinozopedzisira chadini chakaroka ndo maonero ake eupenyu iyeye munhu iyeye ndishoka asi tiri kuti this is time to celebrate vanenge vachingoti hazviperi mushe hazviperi mushe to end in tears akatigono to end in tears saka munhu who sees a glass half empty not half full okay. Saka that person their viewpoint of life is more on the negative zvoti anogona kutonetesa vanhu kuti ningi uyawo yaatanga futi nonza nyaya yacho achi vakomana varume zvandambotaura they are wet blankets if I can put it that way ndo zvavanenge vari ndo umelancholi hwavo and those people tend to be suicidal vanofila kuti ivo they will try their best to change a situation because they think deeply, so they are already seeing pitfalls. Okuudzai mimi you are impatient or you don't listen or you don't do it. Anopesera anyarara zvake. Ndovanozogara kubheki kwekilasi vari tu namaflegmatic handitika voti regai tione kuti zvinosvikepi munoona nyaya yachona sometimes they don't even volunteer solutions kusvika mazoti iwe tauraiwo zvemimangonyarara monzwa akutodedema you know dama chairo rakanatsokwana handiti so people like that
vanowanzokuva anogona kuva melancholic but iri melancholy iri hidden behind sanguine. Saka ndafanika munhu ari kufara strike. So you notice that a lot of melancholics, funny enough, are comedians. You know, vanhu anogona kunge ari achiita zvaanoita izvo they are trying to come out of their melancholism. But kana zvamubata manje ndova munozonzwa kuti most comedians chero yakaimba inonzi chinyi I don't know, a happy day, it's going to be a happy day or something, anditika hanzi committed suicide. Uyu Robin Williams, who was the greatest, Mrs. Doubtfire, he committed suicide. So those who are making people laugh the most, katofana kungwarira kuzivana kuti zvitafanika munhu anofara. But if you know that this person is a melancholic, then you need to be careful now, because iwe vanogona kuzofarisa ozopa anodzokera kumba anenge are depressed. So those are the negatives of it. Let me quickly move to the positives. Ma positives evanhu ava, if you find the people vanogona deco, home deco, my melancholics, they know the colors to pick, but this goes with that. Vanoda kuita shema wedding planners vaya, the artists, you know, vanona so kuti anogona kuita recreate Harare, CBD, ne window iri pa office iyo, vanoriona iroro, they pay attention to detail. Ndakaudzwa neumwe anoita zvekuveza matombo yawa. Right. It speaks to me. There you go. So a landscape can speak to them. Yes. So they are very creative. Saka munogona kunetsa mwana mchiti iwe uri kukonewa chikoro. Muchikona kuti concentrate on art. Concentrate on music. You know, a guitar. Concentrate on those things that need attention to detail. You know, that creativity. The melancholics were given that. Saka ningangoti pafupi, those are the positives and the negatives of a melancholic. All right, thank you. Pano mwaruda kupika imwe here? Ndingoedzera pa sanguine. Pa sanguine, just focus on that. Yes. Nenda kuti kuma sanguine do vanhu vaya kuti they thrive when they are with people. One categories of extroverts. Okay. What they thrive when are people, they are opinionated. One to point blank. They are regarded as people who are confident. They can easily, you know, just kukoneza vanhu kungoti zvawataura ndizvozvo. And masanguine ndo vanhu vaya anoti hakuta tichinetseka chiko kana ataura. And vanhu vaya vanoda futi kudiwa nevanhu. Attention seeking. Exactly, sort of attention seekers. And one futi zvambotaura memusara kuti sometimes because they want kudiwa, they overpromise. Kuti ndichakuitira chakati, ndichakuitira chakati. And even in the context of marriage, I remember when I got married, I'm one of them. My wife is a melancholy. Right. So I would want to make sure the person patasvika anojerana nevanhu faster. Because he didn't understand. Even if I'm thrown pakati pe South Africa, by the end of the day, kana kuChina, ndingatona mashamwari. Takutora, I'm such kind of a person who ndikangopinda mukombi. Takangopinda dautomboresa masora say, "Akomabva kwamira sei, zvinhu zvakamira sei, tautaura nyaya." So and I expected my wife to do the same. So at first it was a struggle. Zvazokuti kana tasangana saka kungotadza iri kungotakati saka ndikuti masanguine one wekuti they are good at forming relationships, they are good at talking, they promise a lot, and they spend time with people. And they also overspend. Exactly. They overspend. So that's kana kuchechi chikwama achisi saka zvekuti I think ubva kubati ma-negatives nema-positives. Like ma-negatives acho ndekuti one, they overpromise. Two, if they are not careful, they can even end up like abandoning their spouse and focusing on people. Munogona kutona elder wanenge wari very popular kuchurch but unpopular at home. Because kuchurch he tries by all means to please everyone. Ati murikuona saka ndo ma-negatives acho. But ma-positives though, they are good at forming social relationships. They say out their mind. They don't bottle up issues. Pangoitika chini vanobvungotaura no izvo zvinondifadza. Then issue todi yotosolve. So I think those are about the sanguine. Thank you so much. Anyone who would want to pick another?
Choleric, maybe. Choleric, Who yes, is yes, also in the family of the extrovert. Yes. Very results oriented. Ma goal getters. Vanhu vanoda kuona vane leadership futi. Vanochikidzana, sanguine is more charisma. Leadership yake yataurwa navanyamazana it's charisma. Vane charismatic leadership mukati mavo. But a choleric can also take some of the charisma. But iye anotova ne leadership itori nema results ari kutoonekwa ari kutobatika so they become mukaona makambani mazhinji vanoda macholeric pama program officers pama leadership they can take a melancholy as a director because anenge achifunga but kana vakuuya kuma program managers vanoita kuti ma results abude vari goal oriented vanoziva kumhanya and so forth vanozotora munhu anenge ari kunana choleric kana riri basa re people centered ndopavanozonotora a mixture of a sanguine and a choleric because zvinenge zvinobhalansana pitfall yavo ndeyekuti havadi kunonokerwa iwo macholerics havadi kunonokerwa ende vanogona kuita zvinhu vega so you find kuti iwewe pamwe une spouse maplana kuti muchaita chii mese wozoti zviya tatichazoita nguvai ndatopedza saka umwe wacho anosara ari left out manje kuti but tataplana tese mazoitirei mega kuti ndachitongopfuurawo nemutauni munhu katoona kutoti faster you let me just do this and zvatobuda zvakanaka stereki zvatatichida zviya zvatadiscassa zviya ndo zvatobuda I made sure kuti zvamataura ndazvisa but we are saying no I want to be involved. I wanted to be there. I want to be there. I wanted to be a part of it. Chiro ndakanyarara zvangu but I just wanted to be there and they also overload themselves. Yes, with work. So, to the point yokuti anogona kutora zvese delegation ishoma. Saka anogona kutora zvese and the way ndo vanhu vamunozoti kana mapa mabasa mumuti itai elder what all right chitai elder weSupper School all right chitai elder stewardship all right chitai they can take in everything mukasa vapawo mukana wokuti no let's not overload this elder because they are results oriented and goal oriented. Thank you so much. The last one what is the last one that is left? The phlegmatic. You are happy to do that? These are people who are they are introverts and they are submissive. Vanhu vaya vasingadi zvehondo vanotosva vatitora mukombe wacho as going as zvichindipa peace and their life ilife iya yekuti nyange vakaita success vasiyana nemasenguini kungograduata selfie pafacebook unotozoshamisika muphlegmatic agraduata nephd chaiyoka uyu agraduata nediploma cheHND but weHND making greater noise than wePhD. They don't mind even graduating in absentia vanongoti it's okay chero ndane certificate rangu and vanhu vaya vanoda runyararo yekuti they will do anything they are not that flamboyant kuti pave nerunyararo but weakness yavo ndo yekuti they bottle up anger and they are quite analytical and unogona kutofunga kuti mataurana nyaya nemuphlegmatic ikapera but asina kunyatsokudza their inner feeling achitya judgment kuti ndikazotaura izvi I can be judged and they are also vanhu vaya vanononoka kubudikira pane vanhu vambenge vachitaura kuti nyange mukaenda naye kupati anokuperekedzai otoswera ari mumota akatopaka kunze uko akatorelaxa zvake achitofara achikuonei muchichibirika muchidii they are those kind of people but chinozorwadza pavanhu ndechekuti sometimes vanorarama upenyu hunorwadza because they don't really get to express themselves kuti vari kufila sei ipapo pakuda kungoti let there be peace but kazhinji they are infringed saka munhu akadaro akarorana toti nemusengwini anenge achingotsikirwa all the time achinyarara zvake so ndapata ndichitaura kuti it's important kuti musengwini akaziva kuti mumwe wangu muphlegmatic ozoti vanhu vari fragile vasinga tani kuve offended but vasingazvitaure futi and all but one of their strength they are good listeners they listen a lot ukataura nemusengwini nyaya usambofunga kuti and I don't trust I will pray for you yemusengwini the moment they part with you they've forgotten. But if you talk to a phlegmatic about your problem vanotoitora oiita yake and when they tell you that I'm praying for you
you are already on their prayer list. They are good listeners. Sanguines vanoteerera kuti varespond. Ava vanoteerera so that they listen. So these are some of the maybe to add phlegmatic. Ivavo vanhu futi zvemaverengera ndinoita vanhu who need to be set up. So these are intelligent people. Oh, very. Tinzvise futi zvekuti even mamelancholic very intelligent people, but they are usually overlooked. Saka vanhu vekuti they probably will not volunteer to do something that they are probably best at doing. Saka vanoda kuobserviwa sezvataura namai Chinengo, kumuobserva kuti but iwewe unogona gitare ka iwewe. Handitika kuchechi kurudiwa vanhu vegitare ende anomboramba haiso here hatisedu tadi isusu. Asi mukangomuti apo they shine. So they need to be set up because it's not in their nature to step up. So we need to say, okay, but kana chichaga zvezvo kuti mumba so zvavanongoti kana chinzi mapositions emuchechi munotoziva kuti but uyu anogona izvi hazi munhu anouya chikudzai kuti ndinodaiwo so saka mumba even mumba ukaona kuti munhu wako pane zvaanogona but the chances are they will not volunteer. Ndevo kutovolunteera, you know, nicely set them up, they will do an amazing job. Thank you so much. Toda kutenda chose nekukuma kwamaita vadare. Ngatipedzisei tichitiko zvinhu izvi kana zvikasanzwisiswa ndeapi mamwe mapirinjanjanja angabude mumusha pamusana pekusangonzwisisa nyaya iyoyi, pamusana pekungosapa mukana munhu kuti ave zvaari. What are some of the challenges dzinogona kuuya as we conclude? Kutorambana chaiko. Kutorambana munorevei? Unotangira pakawanda. Nezama mzaraka amufana kutangira pekupedzisira. Alright, yes. Munogona kusatonzwisisana zvekutosvika pakurambana. Kuti hana basa neni, he doesn't express himself. Haatauri kuti anotida here, hatombodai, anongoda hama dzake. Vanhu vanotanga kungonetsana. Izvo matemperaments akatosiyana. Ekuti umwe needs to learn some things. Umwe achidzidzawo. Umwe it comes naturally. But sometimes when you know zvatambotaura, when you know your temperament, you then also know the things that you have to do to complement your partner. Saka munofanira kucomplementana. Knowledge is power. You don't have this knowledge what is iwo hauzivi kuti ndiri musengwini. Ndaita chinhu chinorwadza umwe. Wakutoti hauzivi kuti ndiri melancholic ndogara ndakazvinyararira. Ndambudziko ndanyarara handi takaita temperament test aiwa. Tiri kuti by knowing your temperament, you then make an effort to those things that don't come naturally to you, so that muno complement your relationship. Thank you so much. Yes. Maybe kungoedzera imwe issue yandakawana vanhu vanogumara kuzokuabuse anonzi resentment in marriage. I often talk to couples. Pamwe pacho unoona munhu achitaura about husband kana wife yake anenge achikotaura zvinhu zviri negative about their spouse. Saka so many times I ask them, ndoti ndilistirewo about 5 things that you see as positives in your spouse. Munhu anostruggle. Unoona pamwe pacho you see wanonetseka kuwana mapositives. Why? Because arikuda kuti afanane munhu aite zvaari iye. Saka I've seen so many times because they are different, so there's nothing positive. Kune vanhu vazhinji who are so bitter in marriages, such that they don't even see anything positive about their spouse. Saka I think kutodzidza matemperaments kana vanhu vasina kudzidza munoita bitterness, munoita resentment, munoita maconflicts anonetsa kuresolve, because you want the conflict to be resolved in your own way. You see, exactly. Saka that's a very big challenge, which I think zvakakosha kuti sema couples tidzidze matemperaments, sema families tidzidze matemperaments. Saka nemamazwi mukasa abata zvakanyatso kunaka iwo matemperaments munogona kugarira vana fair kutogarira vana kutogarira vana pastorina kana rudo. Alright, thank you so much. Ndachida kuwedzera ipapa yes kuti izvona matemperaments nemungatambotaura pakutanga kuti unogona kuva nemaviri. Dzimwe nguva dziri kure kutozoita yechitatu, but usually people have 2
a major one and a minor one. And dzinodyidzana pakuti normally munhu ari esanguine munhu anoda kufara, but ukazona ndiri choleric behind here, it means kuti there's a dark cloud waiting for you ukada kunditsika-tsika if you step on my toes. So it becomes the rear guard to protect me. Saka the forward temperament ndo yauri kupa kuvanhu. Kuna anadhiniwe ndo ane melancholic iri forward. Ndizvoka. Asi akangosvika pakungosununguka motoona kuti she's actually sanguine, munhu anofara. Maona, but her protective one kana kuti the one yaano send out to people ndeye kuti ndiri mudhiniwe usatombondigunja. Anotokubvuraudza ipapa. Anditi so tinzwisise kuti I think zvimwe zvingangoita kuti kana ukasanzwisisa matemperaments emunhu akabatana unogona kuzoshuwa kupinda nemwenje mudziva. Handi makambonza munhu achiti hausati wandiziva. Kazhinji achitaura yeye akavigwa kuseri kuti kana zvikaipa ndinokushura. Handiti munonzwa nyaya yacho. So in marriage if you understand kuti yes munhu wangu is a sanguine, anachikandamina panapa tiri masanguine chose tinofara tinotaura tigodini, but unofanira kuzofara neni zvine mwero, because ukazopfudza chipimo minzwa yachona ndo painobuda. Handimaona kuti kana chichifamba chirapo chingara chionakidza handiti, asi ukadazosvitira padhuze too much chikandamina, if you invade their space. Saka marriages we need to understand each other's boundaries. Nonga pane topic yakambotaura yemaboundaries kuti iwo unongoti hauye mudhiniwe mani, hauzivi kuti akatopiwa mukana anogona kutodini kutoita munhu akatosununguka chose, iwe ungomulabhla kudaro. Saka I think ndo zvimwe zvingangokanganisa kuti you start stepping on each other's toes because you don't know where you end. All right, thank you so much. Well, yes. Then I think Gono, you can wrap it up. Alright, ndachidangoti ndinoona sekuti vanhu vakadzidza matemperaments avo vanogona kurarama upenyu usina makakatanwa wakanyanya. Unogona kutohinda progress yemhuri chaiyo. Unoita 10 years musina wakaimba uye achiti nharai vakwe apa uye achiti ngaitarirewo uye achiti mhepo inobva nekuku. Saka vanhu vakanzwanana vanogona kuita progress. Ndichaperekedza kana kuti munenge maungoti iko zvino ndichaivaka ndozoudza. If you go to Proverbs 16 verse 22, you know that understanding is a wellspring of life to him who has it. So it's good to understand one another. Ndo panobva chitubu cheupenyu kuti marriage ifambe zvakanaka. Thank you so much. Thank you so much. Yes, Gono. Tinotenda interim melancholy, predominantly melancholic, and my wife is choleric. Yes, predominantly choleric. Saka munhu anoda zvekuronga mapati what. Backbencher. Not even for me. Not even for. So anyways, saka chatinoona ndechekuti Mwari vakatisika nemuto unotyisa unoshamisa with all these differences. Let's celebrate the differences. Amen. Ndofunga kuti the best thing chatingataure pakupedzisira ndechekuti this is actually reality. Zvinhu izvi zvinotoripo. Homework yatingakupei sedare ndeyekuti imimi chimbogarai pasi, maybe as husband and wife, kana kuti maybe nevana venyu, mumbonyatsa kudzidza kuti matemperaments anofamba sei and so on. Mochiedza kubetserana kuti koyo uri chi iwe uri chi, what are the strengths, what are the weaknesses. Kotete bia it's so. Yeah, that's true. Yes. So this is diversity that is God given. It's diversity that is in us. It's God given. You don't have to feel sorry or ashamed that you are phlegmatic or whatever you are. But let's celebrate the differences. Let's compliment. Let's make our families happy. Amen. Thank you so much. So, when people become a couple, ndofunga the temperaments issue is complete in them. If you are saying, just quick mathematics, if you are saying kuti inini pachezvangu ndine a major one and a minor pamatemperance, wife yangu ine major yayo ne minor, which means there are 4. Anditi kana matotora dzakasiyana munogona kupika dzese anditi muri kuona nayo cheripo, but kana makafanana pamwe maybe in the minors or in the majors ameno kuti zvinenge zvichiita sei. But ndiri kuona sekuti vadare
zvinhu zviyazvo zvama muchifunga kuti iko zimweya rekumusha kwavo rinongomuita kuti ati kwindi pamwe pachoka kusangoziva zviri munhu handiti muri kuona nayo yacho iripo. Imwe yacho ikungoti iko anodya mari yese nepfambi dzake handiti mukuona apa pfambi dzacho hamuna kana pamakamboibata kana 1. Dzimwe dzenguva munhu haangospenda mari because ikarekta yake yekutadza kutsunyira. Imwe yacho ikungoti iko pamusha pano hapasvikwe kana haadonhedze munhenga ende anenge akati kwindi pamwe munhu uya anochengetedza ndo zvaatoriwo mukati meupenyu. Saka ndiri kuona kuti zvimwe zvizhinji zvamunozobhlema kuti mwetsvina handi mwetsvina pamwe pacho tiri tesere. Of course diabolos ari seri kwezvinhu zvese zviri negative, but ndiri kuti iko zvimwe zvinhu zvatinofungidzira zvatinoita give up because Africans, when they don't understand things, they ascribe the things to the gods. Spirit. Handiti muruona. Saka ndiri kuti iko zvimwe zvinhu zvatisiri kunzwisisa pamwe pacho parida kungogarwa pasi woedza kuona kuti mwana wangu uyu murudzii, akarerekera kupi, zvobva zvatotanga kufamba mukati meupenyu. Ende munozvizama muone kuti tete vaya kuchitomborwizi vamakati mukumbo wangu ukaona uchitsika pamusha pako makatoparadzana. Dzimweni dzenguva kungosiyana pamaonero nemaitiro because of temperaments. Go and reconcile and celebrate these differences and even say I'm sorry. Mubatsirane zvinhu zvienderere mberi. Mwari akukomborere akuitire zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musokosvi pachirongwa Family Matters. God be with you. Amen. Amen.